Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Welcome to our regular Sunday PSDG Connect session. Thank you for joining us this evening. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое, что сегодня присоединились к нам в этот прекрасный вечер. We'll commence this evening with our opening prayers. Начнем. Om Jnana Tmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Partha Sarati Das Goswami Iti Namine Das Goswami Vande Nama Bhajana Samshram Yamya Dese Guru Desya Stapakam Shritavatsalam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We'll go into our japa session now. Мы начнем нашу джапу. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaura Bhaktavinda, Vanchakapatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and to your wonderful self. Thank you for your time. We'll hand over to you. You have to excuse me a little, I'm getting some flu. Oh, Guru Sundar, you're on. You can translate? Yes, Maharaj. Good. Anyhow, we have the backup, Taruni, Radhika. Yes. So there's a backup, you see. Om Agena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshamantam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Mano Ishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Didanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vedam Sagana Lalita Shri Vishavitam Muscha Hey Krishna Karana Sandhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanshan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamani Hari Priye
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvyevacha patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Это он звонит. Ну, он как-то корзо так сочетает. Hare Rama 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 Hare Hare Tavavasmi Najivami Tvaya Vineti Vigna Radhika Nayanam Chanatkum Gaurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Chota Bada Bhakti Gana Chota Bada Bhakti Gana Vandanam. I offer my respects to all the Vaishnavas. Я предлагаю не всем вайшнавам. Thank you. This is champa. You can see gold. Этот цветок называется чампа, золотого цвета. This would be the color of Chaitanya Mahaprabhu and also Radharani's. Это будет цвет сочетания Махапрабху. Radharani takes bath 3 times a day. Радхарани принимает омовение 3 раза в день. Karuna, Sneha, Karuna Amrita, youthfulness, and the third one is Lavanya. Это So the first bath is in the bath of compassion. 3 омовения. Первое – это омовение в сострадании. Karuna Amrita, the nectar of compassion that Radharani gives. Первое – это она дает нектар сострадания. And the second one is youthfulness. Второе – это молодость. Technically, she is Vayasandi, extremely just at the right age. Она, этот термин называется вая-санди. Это значит, она в правильном, в идеальном возрасте. The last one is Lavanya. И последний лаванья называется. So Lavanya means it's like when you get pearls, they seem to be effulgent. И это как мы берем жемчужины, которые светятся. So there's no extra light. The pearl itself seems to be effulgent and gives out some very soothing light. И, то есть нет света как такового, эти самые жемчужины, они издают свет в себе и освещают все вокруг. So one of Radharani's characteristics is lavanya, effulgence, like pearls. То есть это одна из ее характеристик, лавания, она, значит, излучает свет, как жемчуг. So I wanted to read one of my favorite quotes from the Srimad Bhagavatam. Я хочу прочитать одну из своих любимых цитат из Шримад Бхагаватам. So this is Canto 8, Chapter 24. 8-я песнь, 24 глава, Text 51. 51 текст. And in the purport, at the end, Prabhupada writes, В комментарии в конце Шрила Прабхупада пишет: the Lord lives in the spiritual world, Господь живет в духовном мире, in his original personality, в его изначальной личности, and a devotee who follows the instructions и преданный, который следует наставлениям Господа, of the Lord approach him. возвращается к нему. So this is now the next sentence you can memorize. И следующее предложение вы можете запомнить.
as a spiritual person, Будучи духовной личностью, such a devotee такой преданный returns to the personality of Godhead возвращается к Богу, and plays and dances with him. начинает танцевать с Ним и играть с Ним. This is the ultimate goal of life. Это есть высшая цель жизни. So many people have different ideas of what is the ultimate goal of life. Разные люди имеют разные идеи по поводу того, что есть высшая цель жизни. And for materialists, it's always sense gratification. И для материалистов это всегда чувственные наслаждения. I've got this image of a very rich man, and he lights up a cigar that's like this big. И есть эта картинка, где богатый человек, он подкуривает сигару вот такого размера. And he's smoking the cigar. И он курит эту сигару. So every cigar is like 10 minutes off your life. You cancel 10 minutes of your life. И он курит эти сигары, и каждая сигара, предполагается, это 10 минут забирается в вашей жизни. Yeah, you shorten your life by about 10 or 11 minutes. То есть мы укорачиваем свою жизнь на 10, примерно 11 минут. So the materialist is so stupid. He's taking intoxication. И материалисты настолько глупы, что они принимают интоксикации. Alcohol, or in Ukraine and Russia, vodka. Принимают алкоголь. В России они пьют водку. So it toxin. Toxin means poison. И это токсины, это то, что называется ядом. So willingly, materialists are so stupid that they're taking poison into their body. И материалисты настолько глупы, что они принимают яд в собственное тело. So, and they think this is the ultimate goal of life. И они думают, что это есть конечная цель жизни. Yeah, the most popular cigarette in the entire world is Marlboro. И наиболее популярная сигарета в мире – это Мальборо. Yeah, I think they have in Ukraine and Russia. Yes. Yeah. So they advertise, it's called the Marlboro Man. And he's dressed like a cowboy, but he doesn't have the guns. And he's on a horse. And he's got this big, big hat. And he looks very macho. И они делают рекламу Мальборо, изображают человека, Мальборо Мэн, который одет в шляпу, он сидит, он как ковбой, он сидит на лошади, с огромными полями шляпа, без оружия, без нагана. Do they have those adverts in Ukraine? Or some countries it's banned. The adverts are banned for cigarettes. I think they have. Mm. So they call him the Marlboro Man. And they've had, over the last 50 years, 5 or 6 different people they call the Marlboro Man, because when they get older, they have to be replaced, you know, the advert. И это то, что называется человек Мальборо. И этот мужчина, он был заменен последние годы, может быть, 6 или 5 человек, которые роль этого Мальборо Мэна для рекламы. Some of these so-called Marlboro men have died from lung cancer. И так называемые эти мужчины, мужики Мальборо, они погибали от рака легких. But, you know, they're advertising, you know, cigarette. То есть, рекламируя сигареты, они погибли от рака легких. So, of course, the executives in the Marlboro cigarette company, they pay a lot of money to try to hide these things.
И, конечно же, администрация компании Marlboro, которые рекламируют сигареты, они пытаются спрятать, скрыть эти вещи. So materialists, they think the ultimate goal of life is sense gratification. И материалисты думают, что чувственное наслаждение – это конечная цель жизни. Usually it's money, but even beyond money, it's power. Обычно это деньги, но выше денег стоят власть. Like we see some of the leaders, I can't say their names, but in Russia or America, they have the money, but they're more interested in power. Как, например, современные лидеры, я не хочу говорить имен, но в России либо в Америке, они обладают деньгами, богатствами, но они хотят иметь власть. Then some people, they think sport is the ultimate goal of life. It's where they get their enjoyment. А некоторые люди думают, что спорт – это конечная цель жизни, где они могут получить наслаждение. Or people have different hobbies, like collecting postage stamps. Или люди, некоторые имеют разные хобби, то есть увлекательные занятия, например, коллекционирование почтовых марок. Or collecting coins. Или собирание монет. There was the first $1 silver in America was minted in 1799. И первый доллар, серебряный доллар в Америке был выпущен в 1799 году. So it was made out of silver and it was $1. Он был сделан из серебра, это его номенклатура была $1. And it sold for $10 million a few years ago. И несколько лет назад эта монета была продана за несколько миллионов долларов. So people think the ultimate goal of life is to collect coins or to collect cars. И люди так думают, что конечная цель жизни – это собирать монеты, либо коллекционировать автомобили. But Bhagavatam, Prabhupada is saying here, the ultimate goal of life is to play and dance with God. Но в Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет, что конечная цель жизни – это танцевать и играть с Богом. So I'll read this again, what Prabhupada has written. Я сейчас прочитаю это снова, что Прабхупада написал. As a spiritual person, Будучи духовной личностью, such a devotee returns такой преданный возвращается to the personality of Godhead к личности Бога and plays and dances with him. и начинает танцевать с ним и играть с ним. This is the ultimate goal of life. Это и есть высшая цель жизни. And you can memorize this if you can. It's very nice for preaching. Вы можете запомнить это очень прекрасная цитата для проповеди. And then in the next purport, so this is text 52, Prabhupada says the same thing. И в следующем комментарии Прабхупада в 52-м тексте он говорит те же самые вещи. Quote, the real purpose of life Цитата. «Подлинная цель жизни is to go back home, back to Godhead, – вернуться домой к Богу and live with the Bog, и жить с Верховной Личностью Бога, and play with the Supreme Personality of Godhead, играть с Верховной Личностью Бога and dance with the Supreme Personality of Godhead, и танцевать с Верховной Личностью Бога, and eat with the Supreme Personality of Godhead. и кушать с Верховной Личностью Бога». These are different types of ananda. Все это есть высшие различные формы ананды. Spiritual happiness in spiritual variegatedness. Исполнено духовного разнообразия формы ананды. So it's very interesting if we analyze Prabhupada's statement. Это очень интересно, если мы проанализируем его утверждение Прабхупады. When you have a conception or realization that Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
Если у нас есть концепция или реализация того, что Кришна является верховной личностью Бога, and you worship him as the supreme, и вы поклоняетесь Ему как Верховному, it's called Aishvarya Gyan. это называется Айшварья Гьяна. Yeah, Jnana, knowledge of, Aishvarya, the opulence. И Гьяна – это знание Айшварьи о могуществе Бога. So it's actually Vaikuntha Bhav. Это есть настроение Вайкунтхи, Вайкунтха Бхава. So when we refer to Krishna as the supreme personality of Godhead, it's Vaikuntha Bhav. Если мы славимся на Кришну как верховную личность Бога, это есть настроение Вайкунтхи. But then Prabhupada says, you play and you dance with him. Но вот здесь Прабхупада говорит, что вы можете играть с Ним и танцевать с Ним. So to play and dance and to eat, that's not Vaikuntha Dham, that's Braja Bhakti. И танцевать, играть и есть с Богом, это не есть настроение Вайкунтхи, это Враджа Бхакти. So the cowhead boys like Subal and Sridhama and Madhumangal, they don't see Krishna as the supreme personality of Godhead. И мальчики-пастушки, такие как Шидам, Субал, и они не видят в Кришне верховную личность Бога. They see him as their intimate friend. Они видят в нем близкого друга. So this is called Madhurya Ras. Это то, что называется Мадхурья раса. Madhurya means, it can mean sweet, but Madhurya can also mean conjugal love. Мадхурья обозначает сладость, или также это супружеская любовь. So Sakya Ras, Vatsalya Ras, Madhurya Ras, they're all very sweet and they can be called Madhurya Ras also. И эти расы, Сакья, Ватсалия и Мадхурья, они все сладкие, и они также могут быть названы Мадхурья. So the cowhead boys, they have an attachment to Krishna, which is 10 million times greater than they're attached to themselves or their own body. И мальчики-пастушки, они имеют привязанность к Кришне в 10 миллионов раз превосходящую привязанность к их собственным телам. Yeah, the Nitya Siddha devotees, Atma Koti Gunam Krishnam, Bhakti Rasamita Sindhu. Эти нити ситха преданные, они Атма Коти Гунам Кришнам, они имеют этот статус из Бхакти Расамрита Синду. So Atma Koti is 10 million. Атма Коти обозначает 10 миллионов. So they are attached to Krishna. The Nitya Siddhas, these advanced devotees, they are 10 million times more attached to Krishna than to their own body. То есть они в 10 миллионов раз больше привязаны к Кришне, чем к их собственным телам. Like we may be attached to our husband or wife. Как мы можем быть привязаны к своим мужьям либо женам. And obviously, if you're parents, there's attachment to your children. И очевидно, что родители, они привязаны к своим детям. But to be 10 million times more attached to Krishna than your own family members, we cannot even conceive of that. Но быть привязанным к Кришне в 10 миллионов раз больше, чем к своим членам семьи, мы даже не можем представить себе это. It's too hard for us to even imagine. Это очень сложно даже представить для нас. It's like comparing a mustard seed to Mount Everest. Это как сравнить горчичное зерно с горой Эверест. Or comparing a drop of water to the Pacific Ocean. Или сравнить каплю воды с Тихим океаном. Or comparing a mosquito to Garuda. Или сравнить комара с Гарудой. So Prabhupada has mixed the two together here. И Прабхупада, он смешал эти две вещи здесь. And by saying the supreme personality of Godhead, this is Aishvarya conception. А говоря верховная личность Бога, это концепция Айшварии.
But then he says to play and dance with him. So that is Vrindavan Braja Bhakti. Но танцевать и играть с ним, это уже указывает на Вриндаван, на Враджа Бхакти. So Prabhupada is very skillfully, he's mixed the two together. И Прабхупада очень искусно он смешал две эти расы вместе. So when we preach, we always stress Krishna is the supreme personality of Godhead. И когда мы проповедуем, мы всегда акцентируемся на том, что Кришна является верховной личностью Бога. Sava Karana Karanam, he's the original cause of all causes. Например, Сарва Карна Карнам, он является изначальной причиной всех Yeah. причин. And Ishvaraham, he's the supreme personality of Godhead. И он Ишвара, он верховная личность Бога. So this is for general preaching. И это то, что относится к общей такой общемассовой проповеди. But as you become more advanced, you may get mercy. Но если вы становитесь более продвинутыми, вы можете получить милость. And by that mercy, you may have conception that Krishna, he's like a friend with the cowherd boys. Но продвигаясь дальше, вы можете получить реализацию, то, что Кришна является мальчиком-пастушком. Or Krishna is a young child, Balgopal, playing with Mother Yasoda. Или Кришна, он маленький ребенок, Балгапал, он играется с мамой Ишудой. Or Shringara Ras, Krishna is dancing and embracing the gopis. Или Шингара Рас, Кришна танцует и обнимает гопи. But this is not for general preaching. Но это не относится к общей проповеди. Because as soon as you say, well, Krishna, he's embracing the gopis, the neophyte devotee will think, well, I also used to embrace men and women. И как только мы скажем, Кришна обнимает гопи, начинающий преданный сразу подумает, я тоже когда-то обнимал женщин и мужчин. And then the neophyte devotee will think, well, I also used to go to the discotheque and I used to do dancing. И начинающий преданный скажет, я тоже ходил на дискотеку и танцевал там. And they will commit the offense of thinking Krishna is an ordinary boy. И он совершает оскорбление таким образом, думая, что Кришна, он обычный мальчик, парень, юноша. So when we preach, it's always Ishvara Parama Krishna. Krishna is the supreme controller. Когда мы проповедуем, мы всегда акцентируемся на этом, что Кришна, он верховный контролер. But actually, in Vrindavan, he's not the supreme controller. Radharani is the supreme controller. Но на самом деле во Вриндаване Кришна не является верховным контролирующим. Там это делает Радхарани, она верховная контролирующая. She's able to control Krishna. Она в состоянии контролировать Кришну. It's called Swadini Bhatrika. She controls, and Krishna makes flower garland for her or massages her feet. И это то, что называется свадини бартрика, то есть она контролирует Кришну, он делает ей массаж и подносит ей цветы. But this is not for general preaching. Это не является массовой проповедью. And if we listen to Srila Prabhupada's talks and read his books, we'll see that he didn't stress this so much. И если мы почитаем книги Прабхупады, его лекции, то мы увидим, что Прабхупада, он как-то не акцентировался на этом много. Because it's too advanced for general people. Так как это является очень продвинутым знанием для общей массы людей. Yeah, when Prabhupada, this is from Prabhupada Lilamrita by Satsvarup Maharaj. И Прабхупада, он указывает это
Прабхупада Виламрити и Сатсварупа Махараджа. Prabhupada went to Mexico in 1975. Прабхупада отправился в Мексику в 1975 году. And they had deities of Radha and Krishna. Там, где божества Радхи и Кришны. And they had a backdrop behind the deities. And the backdrop was showing the other gopis in a mood of separation. И там были гопи, на заднем плане этих божеств заставка гопи, которые находятся в настроении разлуки. Yeah, it's called Vipralamba, separation. Это то, что называется випраламба, разлука. And Prabhupada said they should take it down and not display it. И Прабхупада сказал, надо это убрать и не показывать это, не афишировать. Because it's too advanced. Так как это является очень продвинутым знанием. And it's not appropriate for worldwide preaching. И это не очень благоприятно для массовой, широкой интернациональной проповеди, международной. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was the same. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати был также того же мнения. Yeah. One time during the month of Kartik, he was informed that one of his disciples in Navadvip was discussing Damodar Leela. Damodar Leela. Seems like he's off. I can translate. Однажды во время месяца Картики он говорил о том, что его преданные Дамодар Лилы. So Bhaktisiddhanta heard that one of his disciples was giving talks on Damodar Leela. Он слышал, что один из его преданных, его учеников рассказывали историю о Дамодар Лиле. So we know Damodar Leela in the month of Kartik. Мы знаем, что Дамодар Лила, что означает во время месяца Картики. And Srila Bhaktisiddhanta did not approve. И Шрила Бхактисиданта это не позволял этого делать. And he requested that his disciple not speak on such a high subject. И он попросил своего ученика не обсуждать такой высокие материи. So one has to be a little careful, otherwise we become like Sahajiya. Нам нужно быть очень аккуратным, иначе мы можем стать такие, как Сахаджи. And Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta and his other disciples were very cautious about Sahajiya Bhav. И Шрила Прабхупада и Бхактисиданта, они были очень аккуратными по отношению к Сахаджи Бхава. Yeah, Sahajiya Bhav means to think you're more advanced than you are. Сахаджи Бхава означает, что ты думаешь, что ты более развитый, чем ты на самом деле являешься. Yeah, you may be on the level of Shraddha or Sadhu Sangha. Вы можете находиться, может быть, на уровне Шрадхи или Садхусанги. And you might be initiated, И, может быть, даже будете инициированными. but you think you're on the stage of Bhav. Но вы уже будете представлять, что вы находитесь на уровне Бхава. And imagine different things about Lord Krishna. И представлять различные вещи о Господе Кришне. So one has to be very careful, Поэтому нужно быть очень аккуратным. and one has to be guided by superior Vaishnav. И обязательно нужно быть ведомым к старшим преданным. Because there's many traps, if you like. Yeah. Потому что там в мире есть много различных капканов. Like the path of bhakti. You are all walking on the path of bhakti. Мы все идем сейчас по пути бхакти. But hiding
in the bushes are the gundas. Но в кустах различных прибрежных Gundas or mafia. прячутся бандиты и мафия. And they hold you up, you know, they have a weapon and they steal from you. И они могут схватить вас в любой момент и обокрасть. So the most precious thing you have is not money, but is bhakti. Самая ценная вещь, которая у вас есть, это не деньги, это бхакти. And this bhakti is in the treasure chest of your heart. И это бхакти, оно находится в сокровищнице вашего сердца. But the gundas or mafia can steal it. Но бандиты или мафия могут попытаться украсть это у вас. So these bandits, mafia, is lust, anger, greed. И вот этими бандитами являются желания различные, жадность и гнев. So as neophyte devotees, sometimes we're attacked by lust and by anger and by greed. И особенно начинающие преданные часто подвергаются таким нападениям всяких желаний, страхов и жадности и гнева. And we may break some of the principles. И, возможно, будут даже какие-то нарушения правил. Or we may do nam-aparad. Возможно, будет намапарадха. And we might criticize another devotee. И, возможно, будет критика по отношению к другим преданным. Because the tongue has no backbone. Потому что в языке нет костей, язык без костей. And the tongue can say anything. И язык может сказать все, что угодно. And sometimes, as devotees, we may criticize. И иногда мы можем критиковать других. Случается. Or we may even send an email on the computer offending or criticizing a devotee. Или мы, может быть, даже пошлем имейл на компьютере, через компьютер, которым критикуем других преданных. And that message, it goes into the ether, or I think they call it the cloud. И это сообщение уходит в эфир и уходит на облако, виртуальное облако. And then often, one day later, you regret having said that. И очень часто случается, что на следующий день вы переживаете, что вы это сказали, что вы это отправили. But it's too late. The message has already been sent out. Но уже поздно, сообщение уже было отправлено. So then, many times, the tongue is so slippery that we say things that we regret. Очень часто происходят такие ситуации, когда наш язык слишком скользкий, и он говорит такие вещи, о которых мы потом сожалеем. I'll give you a nice example. Я приведу вам пример. The two greatest wars that have ever taken place on this earth planet. Две самых больших войны, которые когда-либо происходили на этой планете. So that's Ravana, Ramayan. Это война, которая была Равана Рамайна. And the Kurus and the Pandavas, the Mahabharata. Это война между Куравами и Пандавами в Махабхарате. And both wars were due to a woman speaking. И обе эти войны произошли из-за того, что женщина заговорила. So Sita was in the forest with Lakshman. Сита была в лесу с Лакшманом. And Ramchandra went to try to get the golden deer. А Рамачандра ушел охотиться за золотым оленем. And then Ravana imitated Ramchandra's voice and said, "Help me, help me, help me." И Равана притворился, что он Рамачандра, и говорил голосом Рамы:
говорил: спаси меня, спаси меня, спаси меня. So Ramchandra had told Lakshman, you stay here and guard Sita. И Равна сказал, что ты оставайся, я буду тебя охранять. Сказал это But Сита. Sita, she told Lakshman, go and help your brother. Но Сита сказала Лакшману: нет, иди и помоги своему брату. So Lakshman, he didn't know what to do. И Лакшман не знал, что ему делать. So then Sita said, I think secretly you want to be my husband because you're not going to help your brother. И Сита сказала, что мне кажется, что ты мечтаешь, чтобы стать моим мужем. И на самом деле иди лучше помоги своему брату. So this, of course, is all transcendental lila. Естественно, это трансцендентная лила, игра. So we know Lakshmana went off into the forest and then Ravana kidnapped Sita. И мы знаем, что Лакшман все-таки пошел в лес, и в это время Раван украл Ситу. And then that started the war. И из-за этого началась война. So the war was actually due to Sita speaking something that she shouldn't have said. И, как мы видим, война произошла из-за того, что Сита сказала что-то, что не должна была говорить. But of course, this is all divine lila. И, естественно, это божественная лила. It's all the pastimes of Lord Ram. Это игры Господа Рама. And of course, Sita is the expansion of Radharani. И, как мы знаем, Сита, она является экспансией Радхарани. So that's one example. Это вот вам один пример. Then the second example is the Mahabharata, И еще один пример – это Махабхарата, the Battle of Kurukshetra. битва на Курукшетре. So the Pandavas, they were living in Indraprastha. А пандавы жили в Индрапрастхе. And it was very opulent. Это было очень могущественное место. And they had beautiful palaces. У них были прекрасные дворцы. And one day, Duryodhana came to the palace. И однажды Дурьёдана пришел во дворец. And the architecture of the palace was very wonderful. А архитектура этого дворца была просто великолепной. And in the middle of one room, there was a carpet. И посреди одной комнаты находился ковер. But actually, it wasn't a carpet. It was a like a pond, like a little bath of water. На самом деле это был даже не ковер, это была небольшая ванна, которая была наполнена водой. But it was so expertly made, you would get confused and you'd think, is it a carpet or is it a bath of water? Это было настолько прекрасно сделано, изысканно, что нельзя было догадаться сразу же, что это является ковром или вот этим вот ванной. And Duryodhana, he got confused and he thought it was a carpet and he fell in the water. И Дурьёдана немножко перепутал и не мог понять, что же это такое, и упал. Он думал, что это ковер, и он упал в эту ванну с водой. And Draupadi, she laughed. А Друпади засмеялась. So that laughter became so humiliating for Duryodhana that the battle of Kurukshetra started. И вот из-за смеха Друпади, это так обидело Дурьёдану, что из-за этого, собственно говоря, началась война. In the Bhagavad Gita, for one who has had honor, В Бхагавад-гите говорится, тот, у кого есть благородство, dishonor is worse than death. для него бесчестие хуже, чем смерть. So Duryodhana had been embarrassed and he wanted to get back. And that's
the battle of Kurukshetra. И Дурьёдана чувствовал себя обесчещенным, и из-за этого началась битва на Курукшетре. So these are two examples of how the tongue started big trouble. И вот вам два примера, на которых мы можем увидеть, что язык может привести к очень большим проблемам. And even as devotees, sometimes our tongue says things that we regret. И даже среди нас, среди преданных, бывает такое, что мы говорим что-то, о чем потом сожалеем. So let me read this again. The real purpose of life Позвольте мне прочитать еще раз. Настоящий смысл жизни is to go back home, back to Godhead. Вернуться домой, вернуться опять к Господу. And to live with the Supreme Personality of Godhead. И жить с высшей личностью Господа. Play with the Supreme Personality of Godhead. Играть с высшей личностью Господа. Dance with the Supreme Personality of Godhead. Танцевать с высшей личностью Господа. And eat with the Supreme Personality of Godhead. И вкушать с высшей личностью Господа. Like the cow-eyed boys on the bank of the Jamuna, they have what is called a tiffin. It's that metal container with food in it. Например, как пастушки, которые расположились на берегу Ямуны, у них с собой есть такие как Tiffin. Called a tiffin. And для еды, куда они складывают еду. Krishna has his tiffin, and the cow-eyed boys, they have their tiffins. У них есть такие тормозки, то, что называется. И у Кришны есть такой тормозок с едой, и у пастушков есть такой тормозок с едой. And it's full of samosas and kachoris and sweet rice. И в них много находится самоса, качори и сладкий рис. And what is it? Vreniki? Вареники. Yeah. Ukraine, Russian samosa. Русские самосы, вареники. And then you bite it and it squirts all over your face. Вы вкусываете, и оттуда брызжет сок, который по всему вашему лицу разливается. Yeah. In the West, they don't know about that. На Западе неизвестно. Vreniki, they don't even know about it. На Западе даже не догадываются о такой вещи, как вареники. But also, it's interesting, in India, they don't know anything about pizza. Что интересно, в Индии там ничего не знают о пицце, например. So there's different foods in different countries. Разная еда в разных странах. So the cow-eyed boys, they sit opposite Krishna and they eat with him. И вот пастушки сидят напротив Кришны, и они едят вместе с ним. And even they swap food. И иногда они даже меняются пищей. And then, of course, they dance with Krishna. Ну и потом, конечно же, они танцуют с Кришной. And they play games. There's one game called Leapfrog. Одна игра, они играют, конечно, в игры, и одна игра называется «Скачущая лягушка». Yeah, the one Krishna bends down and the cowherd boy jumps over the top of him. Это игра там, где Кришна нагибается, а пастушок перепрыгивает через него. So this is the ultimate goal of life. И вот это как раз является целью нашей жизни, лучшей целью. To leave this material world. Оставить этот материальный мир. Durban, Johannesburg, Kyiv, Ukraine, leave and take birth in Krishna's Vrindavan pastimes. Оставить этот материальный мир, оставить Дурбан, Йоханнесбург, Киев и вернуться и прийти во Вриндаван. And Prabhupada is giving us this opportunity. И Прабхупада дал нам такую возможность.
So please continue with enthusiasm. Поэтому, пожалуйста, продолжайте с энтузиазмом. And you can memorize this verse that I spoke. И я очень рекомендую выучить вот этот вот стих, который я сегодня цитировал. When the gopis dance with Krishna, it's for, what is it, 8 million years? Там, где гопи танцуют с Кришной в течение 8 миллионов лет. Was it? Or is it 8 billion years? I've forgotten. Или 8 миллиардов. But it's a long time. Очень долго они танцуют с ним. So I pray that we can all take shelter of Srila Prabhupada's teachings. Я молюсь за то, что мы все приняли прибежище у Шрила Прабхупады и его учений. And that we can try to do something. We can offer some service within the ISKCON mission. Мы могли бы предложить свое служение в миссии ИСККОН. Take on some responsibility, preaching or managing. Взять ответственность за то, чтобы либо проповедовать, либо, возможно, даже проводить какой-то менеджмент. And gradually this will awaken Braja Bhakti. И постепенно это пробудит в нас в Раджа Бхакти. And in a very natural way, Swabhaviki means natural. И это произойдет абсолютно естественным способом. Swabhaviki, spontaneous or natural. Субхавики означает естественно и неожиданно даже. You'll begin to have a conception of Krishna as the wonderful friend. У вас появится вот это понимание, очень важное понимание, что Кришна замечательный друг. Or as a young child dancing with Mother Yasoda. Или как молодой мальчик, танцующий с мамой Яшоды. Or you might have conception of dancing with Krishna as the gopis did. Или, возможно, появится понимание, что танцуете с Кришной, как танцевали гопи. But before coming to this high realization, we have to very strictly practice Vaidhi Bhakti. Но прежде чем мы дойдем до этого понимания, нам нужно очень строго следовать Вайдхи Бхакти. And when we strictly practice Vaidhi Bhakti, then we can be blessed. Если мы очень строго будем следовать Вайдхи Бхакти, мы будем благословенны. Yeah, we get kripa. Мы получим милость. We can experience something about Vrindavan. Тогда мы получим возможность действительно испытать что-то в Вриндаване. So I pray that we can all take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я молюсь за то, что мы все приняли прибежище Шри Чайтаньи Махапрабху. The other day was I think on Friday, the appearance day of Srivas Pandit. В пятницу был день явления Шриваса Пандита. Now these associates of Lord Chaitanya. Это эти друзья Господа Чайтаньи. Like Sarup Damodar, Ramananda Roy, Srivas Pandit. Такие как Сваруб Дамодар, Рамананда Рой, Srivas Pandit, Bhaktivinoda, Srila Bhaktisiddhanta, Бхактивинод, Шрила Бхактисиданта, Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада. They have Mahabala. They have the strength to give us entrance into Vrindavan. У них есть Махабала, у них есть сила, чтобы помочь нам войти в Вриндаван. Anagala, Prema Sabha, Chaitangala, Krishna Dila, Prema Dila. Dila, D-I-L-A, means to give. Кришна Дила означает Дила давать. So these associates of Lord Chaitanya, they can give you entrance into Vrindavan.
Эти спутники Господа читания, они могут дать вам вход во Вриндаван. That's why Prabhupada said the mercy of the Vaishnava is more important than the mercy of God himself. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что милость вайшнавов, милость преданных даже важнее и выше преданности, милости Господа. In the third canto, Prabhupada writes, В третьей песне Прабхупада написал: the potency of a devotee's mercy is greater than Krishna's mercy. Там написано о том, что могущество милости преданного выше милости Господа. So by serving Srila Prabhupada's mission, we can get some kripa from him. Поэтому, служа миссии Шрила Прабхупады, мы можем получить милость от него. And by serving his followers, also that mercy may come. И служа его последователям, эта милость тоже может прийти. Oh, Premanandi, Hari Hari Bol. Would you like to ask any questions? Пожалуйста, задавайте какие-то ваши вопросы. Варанга читания Прабху. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your class. I would like to ask, скажите, пожалуйста, как обрести желание попасть во Вриндаван? Could you please tell me how to get the desire to get to Vrindavan? You have to associate with devotees who have that desire. Вам обязательно нужно общаться с преданными, у которых есть это желание. So any devotee who is seriously interested in Braja Bhakti, you try to serve or hear from that person. Любой преданный, у которого есть вот это желание Браджа Бхакти, вам нужно ему либо служить, либо обязательно общаться. And you try to develop relationship with that person. И пытайтесь развивать отношения с этой личностью. So this is more powerful than the books. Это будет более могущественно, чем книги, чем читать книги. Because we must read the books, Bhakti Sastra. Мы обязательно должны читать книги Бхакти-шастра. But if you have a question, the book is not going to give you answer. Но если у вас будет вопрос, книга, к сожалению, не даст вам ответа. It may or it may not. Может быть, будет ответ, а может и не быть. And the book can't make a joke or give you, touch you on the head, but a person can. И книга, она не может ни пошутить с вами, ни дотронуться до вашей головы. А вот человек, личность может. So we must search out superior Vaishnavas, men or women, who have an honest greed for Vrindavan. И нужно найти такую личность, мужчину или женщину, у которых есть искреннее желание, искренняя жадность до Вриндавана. And of course, Vrindavan includes Navadvip and Jagannath Puri. И, конечно, Вриндаван включает в себя Навадвип и Джаганнат-пури. I'll give you an interesting story. Я хочу рассказать вам интересную историю. There was one young girl, lady, she was 20 or 24 years old. Одна молодая девушка 20-24 лет. And she chose her guru. И она выбрала себе гуру. But she hadn't got initiated. Но она не была еще инициирована. So she went to Vrindavan. И она поехала в Вриндаван. And she really, Vrindavan entered her heart. And she really got some attachment for Vrindavan.
И Вриндаван по-настоящему зашел в ее сердце, и она очень привязалась к Вриндавану. And then she decided, she looked on the internet, И тогда она решила посмотреть на интернете, and she went through, or the computer did it, all the talks that her Guru Maharaj had given for the last 10 years. и она нашла на интернете все возможные лекции, которые ее гуру Махарадж дал за последние 10 лет. And he only mentioned, in the last 10 years of his talks, he only mentioned Vrindavan twice. И что же она увидела, что за последние 10 лет из всех его лекций он упомянул Вриндаван только дважды. So she changed her mind and got initiated to someone else. И тогда она передумала и решила выбрать кого-то другого, с кого взять инициацию. And that someone else was someone who was talking more about Vrindavan. И этот кто-то был тем, кто говорил намного больше о Вриндаване. Yeah. Any other questions? Есть еще вопросы? Thank you very much. Виджай Прабху. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали, что иногда какие-то, вожделение, жадность, они нападают на преданных. Вот. И как, бывает, у преданных возникают какие-то сильные желания, они, и преданные, они, может, не поддаются им, но ментально очень сложно их преодолеть. Вот можете вы объяснить, как преодолевать такие сильные желания материальные? Thank you so much, Guru Maharaj, for a wonderful lecture. The question is following. You mentioned in your lecture that lust and greed can't jump out on us, on the devotees. And we are struggling to overcome it. But the problem is that mentally, it's still there. So what would you suggest to do in that case? We have to just tolerate. Нам нужно просто терпеть. These thoughts will come, but we just tolerate. Эти мысли, они будут приходить. Нам нужно просто терпеть. And even when you become advanced, these thoughts can come. И даже когда вы будете более продвинутым, эти мысли все равно будут приходить, и, возможно, будут приходить. And the example is Chota Haridas. И пример вам Чота Харидас. So this is pastime of Lord Chaitanya. Это в играх Господа Чайтаньи. But Chota Haridas became sexually attracted towards one lady. Пример, когда Чота Харидас был привлечен, сексуально привлечен женщиной. And Lord Chaitanya banished him, sent him away. И Лорд Чайтанья, и Господь Чайтанья прогнал его. So a lusty thought came to Chota Haridas. Да, такие мысли, вожделения приходили даже к Чота Харидас. But this was not Mahamaya, it was actually Yoga Maya. Но тут был пример не Маха Майя, это была Йога Майя. Because Chota Haridas in Vrindavan is Harikanti Manjari. Харидас во Вриндаване на самом деле является Harikanti Manjari. Хариканти Манджари. He's a gopi. Он гопи. In other words, he's liberated. Другими словами, он освобожденная душа. But this pastime was shown by Lord Chaitanya to show how careful you must be. Это была игра для того, чтобы показать, насколько аккуратными мы должны быть. And then another example of another Vaishnava, but coming to a lower stage. Есть пример еще одного вайшнава, который был в похожей ситуации, но более низкого порядка. Was Bilva Mangal Thakur. Был Билва Bilva Mangal. Мангол Такур. He was on Ashakti. Он был на уровне асакти. But he had sensual thoughts and he pierced his eyes.
И у него были чувственные желания, и он тогда выколол себе глаза. So even on the high stage, sometimes a thought may come. И даже на самом, как вы видите, на самых высоких уровнях такие мысли могут приходить. So we are on a much lower stage. А мы тем более находимся на более низком уровне. So these thoughts will come, И эти мысли будут приходить. but we just have to tolerate. Нам просто нужно терпеть. I was reading third canto, Я читал третью песню, chapter 31. глава 31. Of all the living beings created by Lord Brahma, Из всех живых существ, созданных Господом Брамой, men, demigods, and animals, мужчины, полубоги и животные, none but the sage Narayan, none but the sage Naranarayan is free from lust. все, кроме, единственный, кто из них свободен от вожделения, это Нараяна. So even on the stage of Bhav, which is extremely advanced, Даже на уровне Бхавы, который является очень высоким продвинутым уровнем, there can be a sniff of lusty desires. могут быть даже небольшие порывы вожделения. One acharya has said 2%. Один ачарья даже подсчитал и сказал, что это 2%. And Vishwanath Chakravarti has given an example Кришнавата Чакравати такой дал пример, of when you're on the stage of Bhav, how some material thought can come. давал пример о том, как на уровне Бхавы могут материальные мысли приходить. So if you take like this glass and you fill it with mustard oil, Если вы возьмете стакан и наполните его горчичным маслом, and you empty it out, и вы выльете его, you can still smell the mustard oil. вы все равно почувствуете запах горчичного масла. Even on the stage of Bhav, there is a very slight chance Даже на уровне Бхавы все равно существует небольшой шанс. And in the Bhagavatam, we have the story of Bharat Maharaj. И в Бхагаватам написана история Бхарат Махараджа. Now, he was on the stage of Bhav, Он был на уровне Бхавы. but he wasn't attracted to a lady. He was attracted towards an animal. И он не был привлечен к женщине, он был привлечен животным. Of course, he got Krishna's mercy. Но, естественно, он получил милость Кришны. Even if you're a very beginning devotee, Krishna will help you and he'll drag you. И даже если вы начинающий преданный, Господь поможет вам, и Он вас вытащит. This one here. Upadasamrita. Нектар наставлений. Text number 3, Текст 3, page 36. страница 36. Devotional service Служение, преданное служение. is so pure and perfect Оно настолько чистое и совершенное, that once having begun, что однажды, начав его делать, one is forcibly dragged to ultimate success. то личность будет насильно заставлена прийти к успеху. Получить успех. So what to speak of stage of Bhav, even if you're on a much lower stage, like Bhajana Kriya, you will succeed. Krishna will drag you to Даже если вы Vrindavan. находитесь на более низком уровне, не на уровне Бхава, а на уровне даже Баджана Крии, Господь насильно вас вытащит из этих. The Lord Narayan will drag you to Vaikuntha. Господь Нараяна насильно вытащит вас на Вайкунху. And you'll go past the gatekeepers of Vaikuntha.
и вы сможете пройти через охранников, охраняющих Вайкунху. That's Jai and Vijay. Джай Виджай. Very big, very strong. Очень большие, сильные. You'll walk past them. И вы сможете пройти мимо них. So, большое спасибо. And we'll talk again next week. Огромное спасибо, и мы будем с вами And thank you for translating, Tarini Radhika, and all the Vaishnavas for tuning in. Haribol. Hare Krishna Maharaj, thank you for your time. We look forward to your class next week again. Thank you, dear devotees, for joining us. We wish you a blissful Krishna conscious week, which is sweeter than a Russian samosa. И мы всем желаем, спасибо всем большое, что присоединились, и мы желаем вам прекрасной недели. Пусть она будет такая же сладкая, как и русские самосы. Нет, нет. Hare Krishna. Hare Krishna.